No es por que semana traer a Mateo conmigo a la empresa, tal vez porque ten años, y timamente me mira como si necesitara confirmar que el mundo, de verdad, es un lugar seguro. Vamos caminando por la recepción, yo revisando mentalmente pendientes, cuando sen que su mano se me aprieta con una fuerza que no era de niño, y me susurra, casi sin ira, Mom, es decir te conoce, levant la vista, estaba, un hombre con la camisa gastada, la barba mal cuidada y los hombros quedados, parado frente al mostrador como si el piso pudiera traer rezello en cualquier momento. Al principio no lo reconozco por completo, hasta que levant los ojos, y fue como si me hubieran abierto una puerta vieja en el pecho. Bruno, mi ex esposo, yo mismo que un día me dej con un beb en brazos porque merig a una vida mayor. Trat de quedarme quieta, de respirar, de no reaccionar, porque Mateo estaba y todo lo que yo hago con él en mente. Bruno dio un paso y, sin vergüenza, sin pedir permiso, dijo en voz alta para que la recepcionista y dos empleados que pasaban escucharan, solo necesito 2 minutos contigo. Mateo se peg a mi pierna, yo la acarici el cabello, despacio, como si es gesto pudiera blindarlo. Estamos ocupados dij, con una calma que ni yo sab a de mi sale. Bruno track saliva, mir el logo de mi empresa en la pared, y su voz se quebra justo lo suficiente para que sonara creíble. Vengo a pedir trabajo, sent el impulso de reír, no por chistoso, por absurdo. Trabajo, repet, midiendo cada palabra, Bruno baj la mirada, como si ensayara humildad, y entonces sold algo que no encajaba, algo que me encendí todas las alarmas, no tengo a dir, y ya saben cosas de ti, mi cut helada, porque yo no tengo cosas que esconder, pero el lo dijo mirando, por un segundo, hacía el pasillo de oficinas, como si temiera que alguien lo estuviera observando, abre la mano de Mateo, y en ese instante entend una sola cosa, Bruno no hab venido solo a humillarse, hab venido a traerme un mensaje, a no que todav a no sab a leer, pero que a amenaza, lo hais passer, y mientras camin vamos hacia la sala de juntas, lo nico que pod a pensar era, qui en lo mand, y por que justo ahora, para entender por que verlo a mi dej sin ira, tengo que volver al día en que me cambi por dinero, antes de que Bruno me abandonara, nuestra vida era, normal, no de revista, no de película, normal de verdad, renta pagada a tiempo, espados de mercado, Mateo dormido en mi pecho mientras yo ordenaba cuentas en una libreta. Yo era la que hack a listas, la que pensaba en el pediatra, en la despensa, en el ahorro por si acaso. Bruno, en cambio, era las, carisma, y a clase de hombre que se bien en 5 minutos, pero también era inquietud, saltaba de trabajo en trabajo con la misma frase en la boca, no voy a crecer, yo merezco algo mayor. Cuando Mateo todav era un beb, Bruno empezó a comprar nuestra vida con la de otros, con amigos, con conocidos, con gente que ni siquiera nos saludaba. Te imaginas vivir en una casa de esas, alquilando colonias que ni eran las nuestras. Nosotros podremos, si te me apoyaras ms, yo no discuté, solo lo miraba, porque yo lo apoyaba, incluso cuando él se cansaba de es mismo. La primera sil real leg después de un evento el que fue por trabajo, rigors con una energía rara, como si hubiera probado un saber nuevo, conec a una clienta, de alto nivel me dijo, fingiendo que no era importante, Valeria, tiene contactos, yo segundo blando ropa sin voltear, y porque estés tan emocionado, el sonri y levant el celular, no es nada amor, solo contactos, pero esa noche, cuando pens que dorme, vi la pantalla encenderse una y otra vez mensajes llamadas cortadas, su mano cubriendo el brillo como quien esconde una culpa, ¿por qué escondes el celular? La pregunta bajito, Bruno suspira, fastidiado, como si yo fuera la que exageraba, porque no entiendes este mundo, y después a medianiki,
recibi una llamada, se levant y salí al pasillo, yo solo alcanc a escuchar una frase que todav a mi ard, yo tambi enquiro algo ms, y entonces, un esbado cualquiera, Bruno decidi que nuestra familia era un obsculo, fue un esbado, de esos que no cree tranquilos, Mateo estaba en su salida, comprar en la barbilla, golpeando la corola como si el mundo fuera puro juego, yo ten el cabello recogido, la cocina oliendo a caf, y una lista de pendientes pegada en el refrigerator, Bruno me dijo, si tente, no son curioso, son decidido, como cuando alguien ya toma una decisión en y solo viene a avisart, me sen frente a el y lo primero que pens, lo juro, que la pasajora, Bruno junt las manos, como si estuviera a punto de negociar un contrato, no quiero vivir limitado dijo, siento que me estoy apagando ac, yo no respond, por cuando una persona habla lo que viene después siempre yes peer, el track saliva y por fin solt el nombre que yo llami sab a de memoria, me voy con Valeria, y el silencio me zumb en los odos, con Valeria, repet, y me escucha Gina, ella es mi impulsa continu, como si estuviera explicando algo al chico, ella entiende lo que yo valgo, Mateo hizo un ruidito, como reclamando atención, yo lo cargo de inmediato, lo apret contra mi pecho, no por costumbre, por instinto, como si el cuerpo supiera antes que mi cabeza que algo se estaba rompiendo, Bruno se levant, camin hacia la sala, y empez a agarrar cosas con una prisa fare, la laptop, una carpeta, sus relojes y, mis documentos, los que tenemos en un caj en por si acaso, ¿qué la pregunt, manteniendo la voz baja, no te pongas es dijo sin mirarme, te puedes con esto, siempre has podido, esa phrase fue su forma elegante de abandonarme, como si mi fortaleza fuera un permiso para su traición, esa noche, cuando intent entrar a nuestra cuenta compartida, la contraseña ya no funcionaba, cuando quise revisar el correo donde legaban los recibos, estaba bloqueada, cuando la lam, no contest, y yo no grit, no cordeter SDL, me senté en la cama con Mateo dormido en mis brazos, respir despacio, y empec a planear si movamos a sobrevivir, porque alguien tiene que hacerlo, lo que no sab a yes que esa noche Bruno ya hab a movido algo ms, algo que me iba a perseguir aus, pero el abandono fue solo el primer golpe, lo siguiente fue un intento de quitarme el piso, Bruno no desaparece del todo, aparec a como aparecen los problemas que no se resolven, por temporadas, un mes nada, dos mensajes sueltos, y de pronto, un regalo caro, como si el precio pudiera sustituir la presencia, la primera vez que volví a buscar a Mateo leg con una bolsa enorme, un carrito eléctrico, ropa de marca, un baúl formado de coleche en, Mateo ten a siete y se le iluminaron los ojos, y es brillo mi party, porque esa edad un niño no entiende manipulations, solo entiende. Mi pap se acord de pero Bruno no ven a construir, ven a reclamar, en una reunión en escalar leg tard, con el perfume fuerte y la sonrisa ensayada, se par junto a como si nada hubiera pasado, salió de la maestra con una confianza que no se hab a ganado y dijo, yo soy el pap, cualquier cosa, conmigo, yo lo mir serena, legos 20 minutos tard la record, la próxima vez confirma por mensaje, Bruno se ofende, como si la responsabilidad fuera un ataque, esa noche, Mateo me pregunt con la voz que cuida, Mom, pap ya va volver? Yo respir hondo y lo abrac, no lo es amor, pero ti y yo estamos bien, siempre vamos a estar bien, días después, Bruno me escribe, yo guard captura, porque ya hab aprendido, es mi lo levo, para que conozca mi nueva vida, como si Mateo fuera un accesorio, como si un fin de semana barara meses de ausencia, le respond con calma, sin insultos, sin drama, si quieres verlo, se agenda, horario fijo, lugar fijo, y todo por escrito, Bruno man audios largos indignado, dijo derechos, dijo mi hijo, dijo no me lo vas a negar, y luego, el departamento de la pensi en leg incompleto,
otra vez, entend el dinero no era caro, era control. Bruno estaba dispuesto a usar a Mateo como moneda para sentirse importante. Yo pensaba que el dinero era el arma, hasta que descubrí que Bruno estaba dispuesto a usar mi propio trabajo en mi contra. Después de Bruno, yo no tuve el lujo de romperme, tuve miedo, claro, pero el miedo no paga renta ni compra cuadernos, trabajo doble turno, hice freelance de noche, aprende de ser a proyectos que me quedaban grandes y a lograr solo cuando Mateo ya estaba dormido, mi metacursos nocturnos de administración y finanzas, con el celular en silencio por si la escuela llamaba, aparece Leticia, era mi jefa en ese entonces, una mujer dura, de esas que no te regalan simpat pero es oportunidades cuando te las ganas, un día me vio revisando cuentas con los ojos rojos y me sold, sin escar, te no eres víctima, eres estratégica, solo es cansada, esa frase me acomod por dentro, con su recomendación en empec a liberal la gesti en a dos pymes, orden de pagos, control de inventario, facturación en, calendario de obligaciones. Al principio era una mesa plegable en mi sala y un cuaderno lleno de notas, pero el trabajo bien hecho corre de boca en boca, una empresa llama otra y luego otra, y cuando me di cuenta, ya no era un favor, ya era un proyecto, mi empresa, mientras tanto, Mateo se volví mi rutina sagrada, tarea a las 6, merienda a las 7, cuento antes de dormir, reglas claras, cario constant, sin convertirlo en mi confident, sin cargarle mis problemas, pero a seguir no de que sintira una cosa todos los días, estabilidad, y el primer logro gran leg con un contrato que me temblaban las manos el firmar, lo guard en una carpeta azul, como si fuera un talismán en, esa noche, cuando Mateo se dormí, me quedé viendo esa carpeta y pens, lo estamos logrando, y justo cuando por fin empec a respirar, aparece un correo extra en mi bandeja, una notificación de una financiera, deca que yo ten a una duda pendiente, una duda que yo no recordaba haber pedido, cuando por fin respiraba, aparece una notificación en que no puede ser casualidad, y el correo deca aviso de atraso, faro, como si fuera lo más normal del mundo, al principio pens que era fraud, de esos mensajes que no bora y ya, pero van a mi nombre completo, con mi curb, con una derecha en donde yo hab a vivido aus atrs, y lo peor, con un número de cardito real, a los 10 minutos me enter una llamada, la señora, dijo una voz amable, demasiado entrenada, le hablamos por su cardito con atraso, necesitamos regularizar hoy, se me sec la boca, yo no tengo ningún cardito con ustedes, hubo un silencio corto, modo, ac aparece solicitado hace aus, con su firma, colgo sin ser grosera, pero con el coraz en disparado, me sent frente a la computadora y empec a revisar como revisa una madre cuando huli, peligro, arpido, precisa, con la mente en mil escenarios, si esa duda era para aftarme todo, mi empresa, mis contratos, la estabilidad que le promet a Mateo pod a volver a darnos sin piso, ped el estado de cuenta, me mandaron documentos escanidos, fecas, montos, una firma digitalizada que, se peric hizo few lo ms aterrador, que peric illegal, la cada el ni, revis la derecha en la de antes, revis el correo asociado, a no viejo que yo ya ni usaba, revis el teléfono, no era el mo, y estaba a mi nombre, me quedé viendo la pantalla, y por primera vez en mucho tiempo, no fue Bruno el que me doli, fue la sensación en de que el pasado hab encontrado una forma de meterse a mí, presente sin pedir permiso, pens en el caj en de documentos que Bruno vachi la noche que se fue, pens en sus manos metiendo papeles en su mochila, como si fueran suyos, no acas, todavía no, pero en mi cabeza se encendí una sospecha silenciosa, pasada, el tuvo acceso a todo, guard el correo, pet todo por escrito, hice capturas, imprim, por contend algo, si ocurre a proteger a mi hijo,
tenacu jugar con pruebas, no con impulsos, es papel era el hilo, y alguien lo hab adellado justo donde lo encontrara, no fun a reclamar con gritos, fui a armar un expedient, y a intent que el pasado no se hab ido. Lo primero que hice fue voltear hacia Mateo, amor vi con Carla s, la dije a mi asistente, sin temblarme la voz, en un ratito te alcanzo, Mateo me mir como si no quisiera soltarme, yo la sonra, que cuido, de esos gestos que dicen, todo es bajo control aunque, por dentro estés hecha un nudo, cuando se fue, rechi en a respirar, pasa la dije a Bruno, lo leve la sala de juntas, vidrio, luz blanca, el sonido del aire acondicionado, un lugar que no estaba hecho para pedir perdón, sino para negociar. Bruno se sent en la silla como si le pasara el cuerpo. Ya no ten a esa seguridad de antes. No hab a colonia cara ni perfume. Solo cansancio. No vengo a pelear sold arpido. De verdad, solo necesito trabajar. Yo lo mir fijo. Y si endo pensaste en Mateo? Su mandíbula se apret. Se acomod en la silla. Incmodo. Como si esa pregunta fuera injusta, siempre he pensado en él, no la cree, pero no lo dije, porque prend que a veces lo mayor es dejar que la gente se explique, hasta que se traicione sola, Bruno sac una joya doblada, un curriculum pobre, incompleto, con empleos cortos y un tilmo, puesto que terminaba con una ni, que me dio rabia por lo com en que era, salida por record, puedo hacer lo que si dijo, mensajero almac en, lo que tengas, lo dijo como si mi empresa fuera una tienda cualquiera, como si él no supiera exactamente quién soy ahora, tom el CV sin prisa, Lola levant la vista, y por cuac Bruno, el abre la boca, y la ser, entonces, sin querer, sold una phrase que me eres la piel, es que estem por cerrar el contrato con la cadena de, dijo el nombre exacto, y que tu oficina de cuentas es saturada, mi kud helada, es contrato no estaba en reads, ni en anuncios, ni en conversaciones públicas, era informachi en interna, yo mantuve el rostro tranquilo, pero por dentro una alarma empez a sonar, quien te dijo eso, pregunt, despacio, Bruno baj la mirada, como si se arrepintiera de haber hablado, nadi, yo, escuch, mentira, y en ese momento lo entend. Su presencia no era casual, alguien lo hab enviado. Antes de decidir si lo acaba o lo escacaba, necesitaba saber que la hab pasado con Valeria. Bruno se quedó mirando la mesa de juntas, como si estuviera escrita la respuesta correcta. Valeria, no era lo que te crees, dijo al fin. Yo sold una risa seca. No, no era rica, no era tu impulso. El apret los dedos, le temblaba un poco la mano. Era rica, pero esa riqueza, era una jola. Mi subí, mi lavaba a lugares donde ni sab a simo agarrar una copa, mi compraba ropa, mi hack a center importante, y luego mi lo cobraba, levant la vista, y por primera vez lo vi con algo parecido a vergüenza, mi controlaba todo, mis cuentas, mis llamadas, mis horarios, mi deca con quien pod a hablar, y si yo protestaba, mi hack a center a nadie, no sent el stima, sent una tristeza vieja, como cuando alguien elige mal y en te toca recoger el desastre, y por que volviste, pregunt, no me digas que yes por amor, Bruno track saliva, nos casamos arpido confes, firm cosas sin leer, confi, porque estaba ciego, yo lo mir sin pastir, cucosas, el dud y silencio me dijo que no ven a solo a pedir empleo, Valeria est en problemas dijo por fin, dudas fuertes, inversiones que salieron mal, y ahora es buscando culpables, gente a quien cargarle todo, mi es mego se encogi, y hizo que tiene que vir conmigo, Bruno respir hondo, como si le costara decirlo, porque, puede que tu nombre salga salpicado, y el aire se volví pesado, yo pienso en el correo de la financiera, en la derecha en vieja, en los documentos que él se lev, en lo legal que se vi a una firma que no era por documentos viejos, dije, lenta, Bruno no respondí, solo baj la mirada, a few cuando lo vi claro,
no solo estaba asustado, estaba midiendo ciento pod empujarme, mi enderic en la silla, es chain bien, Bruno dije, sin elevar la voz, si me estés amenazando, te equivocaste de puerta, sus ojos se abrieron, arpido, no, no, yo solo, te abandonaste a tejido lo corte, y ahora vienes con insinuations, que quieres realmente, Bruno se quedó calado, y silencio fue el verdadero giro, el problema no era solo él, era lo que ven a deter es, sal de esa sala con una idea clara, si cura a proteger a Mateo, ten a que anticiparme, y descubrir que en estaba filtrando información en. Esa misma tarde no fui a hacer drama, fui a confirmar, la ped a sistemas algo simple, sin volverlo una película, un report básico de excesos a carpetas compartidas y de cargas recientes, nada de hackeos, nada de show, solo rastros, porque cuando alguien filtra, siempre deja migallas, mientras esperaba, revis mi correo, mi agenda, mis conversaciones, busque que información en pod estar circulando, contratos, en minas, datos de clientes, y el report leg en una hora, ya estaba, de cargas de archivos sensibles en horarios raros, un para las 10:43 p.m., otro a las 6:12 am, justo cuando casi nadie est en la oficina, no era un accidente, las de cargas estaban ligadas a un usuario interno, Diana lavaba mesas con una energía pasada, comentarios de pasillo, miradas que no sosten y lo es peligroso, el iconic a mi historia con Bruno se la aus, cuando todavía cree que ser transparente era lo mismo que estar a salvo, la sit en mi oficina, cerra la puerta, pero dej la voz tranquila, Diana dije, necesito que me expliques por qué descargaste estos archivos fuera de horario, le puse las hojas frente a ella, fechas, nombres, registro, Diana Polidechi, yo, ESQ, se la trab la lengua, solo estaba avanzando trabajo, no la haces de inmediato, solo esper, y el silencio es maravillas, qui enti pide esa información en, pregunt el fin, Diana trag saliva, los ojos se la llenaron, una mujer me escribí, por redes confes, dijo que era abogada, que estaba armando una demanda, que si yo ayudaba con información en me iba a recompensar, Simo se llama, dije, aunque lo sabe, Diana Cesar, Valeria, sen que se me jalaba la espalda, pero no le dies gusto a nadie, ni a Valeria, ni a Diana, ni a Bruno, solo guard todo, porque en ese instante entend algo es aterrador que la filtrachi en, lo peor no era lo que Diana hab a dado, era lo que Valeria ya ten a dest antes, con esa pizza, por fin entend el pater en, Bruno no solo mi dej sembrada una bomba. Valeria no mand a decir las cosas, vino ella misma, se par justo afuera del edificio de mi oficina, recargada en un auto de lujo que brillaba bajo el sol, luca impeccable. Traje sastre de disiader, lentes oscuros y una sonrisa que parece dibujada por un siriano, cuando me vio salir con Mateo, se quit las lentes despacio, que bonito te negocio dijo, con una voz suave que arrastraba las palabras, era una pena que tu reputación en se mancara por un malentendido del pasado, sent que el aire se congelaba, de un paso al frente, bloqueando instintivamente la vista de Mateo, no es de que hablas respond, con la voz plana, sin mostrar una sola rendilla de miedo, Valeria inclin la cabeza, mirando por encima de mi hombro, y Mateo, es tan grande, dias aus verdad, se parece mucho a su pap cuando no te miedo, que el estima que los niños sufran tanto cuando los negocios de sus mom se can, isamente en directa me dio envuelco en el esmago, mi hel la sangre, pero la rabia, en lugar de cigarme, me dio una claridad absoluta, no grit, no hice una escena, sac mi celular, aber la grabadora de voz a la vista de ella, y la sostuve la mirada, si tienes algo que reclamar, envíame las pruebas y los documentos por correo, todo lo que tengas que decir, que si por escrito, buenas tardes, la tom por sorpresa, su sonrisa de superioridad se tens, esa noche, abraca Mateo en su cama, no la envenenan la cabeza con odios,
pero la hable con la verdad. Hey adultos que a veces dicen mentiras para asustar mi amor, pero te es seguro, mom siempre cuida la casa. Tom captura de los mensajes que Diana me have mostrado, en la hora exacta del encuentro con Valeria. Y lo guard todo junto al report de la financiera. Valeria cree que me iba a doblar, pero su amenaza me dio exactamente lo que necesitaba, un error. Esa semana dorm poco, pero trabaj con una precisi en que me sorprendi. No iba a permitir que Valeria, ni Bruno, ni nadie, era mi vida como tablero, organic todo en una carpeta. El correo de la financiera, el estado de cuenta, la derecha en Antigua, el correo viejo asociado, los horarios de descarga, los mensajes don Diana mencionaba a Valeria, y un detalle que me termin de cerrar el círculo, una copia de un documento oficial que yo guardaba desde antes del abandono, y que esa noche Bruno se leve por error, cuando comprar fecas y datos, vi el Peter N. Era el mismo tipo de información usada para solicitar el cardito, no era magia, era acceso. Bruno me pide verme otra vez, por favor, yes urgente, except en un lugar neutral. Una cafetería acerca de la oficina, DDA, sin Mateo. Bruno led con la cara desencajada. Valeria me va a entregar dijo apenas se sent. Me es diciendo que todo fue idea ma. Que yo hice los termites, que yo falsific cosas. Me va a hundir. Yo lo mir sin compasi en y sin odio. Como se mira una consecuencia. Y venist a pedirme que te salve. Bruno apret los labios. Vine a decir que el latín. Papeles y que te puede arrastrar. Sac mi carpeta y la puse sobre la mesa, sin dramatismo. Yo también tengo papeles Bruno. El se qued viendo los documentos. Sus manos temblaron cuando vio la derecha en vieja, el correo, la firma. Yo no curé, murmur. Cuando me fud, tus documentos para un termite. Nada ms, solo era un préstamo, yo iba a. Lo interrump. Eso no es un préstamo, Bruno. Yes Traición. Bruno intent justificarse con phrases piquillas miserables. Yo estaba desesperado. Valeria me presionaba. Yo pensaste en ti la dije, siempre. Esa misma tarde tom decisiones que dal an, pero proteger. Court el nulo laboral con Diana por violaci en de confidencialidad, no por venganza, por responsabilidad con mis clientes y mi equipo. Y a Bruno, aunque me dará el stima verlo destruido, la ser la puerta sin gritar, no vas a trabajar ac. Valeria intent apretar ms. Pero sus amenazas se desinfloran cuando todo se sostuvo en lo nico que no se puede comprar tan fácil. Registros, fecas capturas, contradicciones claras, su intento de extorsi en se volví un espejo. Y en es espejo, la que se vi a desesperada era ella. Yo no celebrar, solo respir. Porque mi victoria no era ver la cara. Era que Mateo quedara fuera del fuego, por fin. Cuando todo termin, pens que lo ms difícil ya hab a pasado. Pero faltaba lo nico que de verdad importaba. Mateo. Esa noche llegó a casa con el cuerpo cansado y la mente. Por primera vez en mucho tiempo, en silencio. Mateo estaba en pijama, sentado en el sil en con su cobilla favorita, levant la mirada en cuanto abrir la puerta, como si hubiera estado esperando una seal. No me pregunt por Bruno, no me pregunt por Valeria, me pregunt lo nico que importa cuando eres mío y el mundo se siente demasiado grande. Mom, ya estamos a salvo? Me sent a su lado, lo abrac con fuerza, pero sin apretarlo de ms, como para que mi calma se la pegara, es la dije, es mi amor y juntos. Mateo se qued calado unos segundos, con la cara hundida en mi sutur, por cupap se fue, pregunt, casi como si le dará pena necesitar la respuesta. Yo respir, no iba a mentirlo, pero tampoco iba a cargarlo con amargura. A veces los adultos se equivocan dije, y a veces, hey adultos que no saben amar bien, pero ti no hiciste nada malo, ¿me oís? Mateo asentí, despacio, le levant la barbilla con dos dedos, para que me mirara, quiero que te cuides con una verdad simple, el amor no abandona, y el amor se cuida, aperis aunque es cansado. Esa misma noche,
cuando Mateo se dormí, mi lega mensaje de un emero que yo me sab a de memoria, perden, nada es una palabra, lo la dos veces, no porque me moviera, sino porque estaba cerrando una puerta, respond sin rabia, sin humilar, recibido, por respeto a Mateo, mantengamos comunicación en solo por temas de el y por escrito, ciudad, apague el celular, a la mano siguiente, vi a Mateo poner su uniforme, amarrar las agujetas con concentración en y tomar su mochila como si cargara futuro, antes de salir, volt y me sonrí, yo cerré la puerta de casa con una paz que no era suerte, era trabajo, y entend algo que hoy puedo decir sin temblar. Bruno no me define cuando se fue, me define lo que hice después. Para proteger a mi hijo, a veces la vida te vuelve a poner la prueba, pero ya no soy la misma. Y si hoy cuento esto, no es para que odien a Bruno, es para que entiendan lo que una madre puede construir cuando decide no rendirse.